eka we hwanyumre yi bedi chemni nyina ebrew se no sia brem kasebo kai se koye ne ma edwadie na apomodin obi man so ma ne bo na anigisem agodie mu nsem so ye de beba edin amegye so ene abena pokoa renie mamu adwubio moko DSTV no so a Adom TV channel 280 Go TV channel 119 adomonline.com diaka no ye de go ya kenkan bi emame pensem na sefeti wo ECG adwuma kwanimu na mede wo ekwacha do ene ne mpotem mo se neyi nipa dodo na efeso mo hian kanea no ECG wo mo ednam wo mo submission transmission ye won kra ha se no ena wo mo de mobile transformers bia ko ma ekwakoboa na omafo no anya anyinama hoden na waso mo kanea edi dwuma by unita 20/26 MVA aye adwuma na hoden be 33/11 kV ena wo de call shadow ahomachi no mienu ya wo de ekosi honum amomanfo ebeboa omanfo a otwe anyinama hoden efrila primary substation na we ECG adwuma yeku ena ede won sika ahyemu kura hodo bi a wo hwe kwan se obenya mu chefa chado la teshi ene ne mpotemu we eka ECG adwuma yeku no hyehyɛ ya wode hwɛ sɛ omanfo ebenya anyinama hoden mapa na beboa nso ama wadwuma wo ye no emu ada ho fan ehumu sɛ sa mobile transformer yi wode bromanfo mritie bi kosisi obesiesie anyinama hoden nsɛm no awie nanso ebeboa pa ama omanfo anya anyinama hoden ya wogidi yese enkosise wontimi nsiesie ema wo mo no na we akoye ade a ede moa ebebre wo mo. Na Chief Justice Gertrude Araba Isaba Tokono ya enchebia mampani di betudwa se ontena nche na nhwehwemu enkoso nam kwadru bia de pa bi ede akoda mampani abono na enam so ama amanyukwa hudo wo mayimu MPP ne di wo manmene o mayo ye cha no odin de ti aban no e wo sagina ya wosie no one mu a woyo ye kire no wo hyase nanti free Supreme Court edi kopie mu ewo emrahye bedwa mu na afei wo kowie ye ewo omampanyini atenaye na ebinom ahya ntade kokko ya na okita placards a wasema no wode to mampanyini animu ane se ginaye a wasie afa Chief Justice ho no wonsesa na dwene fenyo ken panyina wodadom kumana no ewo mrahye bedwa mu. He wishes to fashion a judiciary in his image, subservient, pliant, loyal to party above law. It is no coincidence that His Excellency titled his memoir, My Fair. This is a direct assault on the principle of neutrality in our public administration. It is a betrayal of the values enshrined in our constitution, merit, impartiality, and service to the nation, not to any political party. Ebeneza Humajiato, Clerk of Parliament, or no and within Rashibija name, Jane, some of Kuchi Gunkrata Sono, if you want one way or your children or no so any amani buni at Chenkomo. And that is how my penny mamma and I said, and a judge for to no mudia sama, as a word the Quanusru, as would dear Sama Aban, who dear Ma by now, except your being a fro. A bit of course, and not in the MPP and no other political parties near Kabum said. Wait, a Juma cost no mere cost a Ghana Dachi. A more central for my said ye, a civil society, I said ye, a suffer for I said ye, I saw my penny Mahama Pesu channel, and more my Judiciary, our wire man, Ponwa, Wikita Marano, our interpreting Marano, our Ghana Memono. O man penny peso faculty quempeso, no say judiciary no, and no NPP amenuko, and a 1 million Ghanaians are, who the danger about position and column. Yes, the Emperor Maso. Omampani John Dramani Mahama mpanyefo ne omo ebedi dwuma wode to wanim saja pade bi obia wo wonchwo nkrata so na wonfa enkoma auditor general na wonkura ya wo mo ekusi obanembo smeda na to so duasa baako besie na soafo ne mpanyefo ne bi wo mu a wo mo anni sanhyehyɛ no so mampani kyesa boso mienso makatua wo mo de ko Mahama case no eno atu ase wo mo de wo famra enye sa obeyi wo nyina di Mampani John Dramani Mahama akyere mu se naban epese obu omanyi ewo ebuo ene animonyam mu ne senti ene wode sanhyehyɛ egu akwan mu se de ebeya asoafo a woyɛ adwuma ewo aban mu nyina no wonom nso ebedi aban ene suade hunu achi abra wode code of conduct fofora aban asoafo nyina sese wonom edi adwuma edie no ena Mampani John Dramani Mahama editu dwa se wonom a obanimbo someda neto so dwasa ba ko afimpinu ene edununum mu epa ho wo bra wajapade a wowo 1-2 dini no wode wonom abosom miensa akatua ebekwa akohye Mahama case futuo ni mu. An update provided by the Auditor General to my office indicate that some of you failed to meet that deadline.
For all those who are appointed or nominated before 31st March 2025 and fail to meet the deadline, you are to forfeit 3 months of salary to be donated to the Ghana Medical Trust Fund, named after me, Mahama Cares. Sa code of conduct for wonum eda ne die no ena asoafo a wonum eye adwuma e wa aban mu no obehwe so e de abo wonum bra e de wonum adwuma se de be ya e be nkaka yi ama wonum no won fo won ho enkohye keta asehye ene proyimu. The code sets out consequences for breach, public apology, from public apology to reprimand, to suspension, to resignation, or ultimately termination. Let me assure you that these sanctions are not cosmetic, they will be enforced. And I will not hesitate to act firmly and decisively, no matter who is involved. Now, me de we quarter metro Benny so fori ono en na wo hwe enwomasua enwonsem so man sinimu wo de ato awofo ne achechefo nim se de wiase ne kɔ nanim nti tablet ne ho aka de bia nkwada ne wo mo edidi dwuma no abeka edisua no ho awofo wasudie kese so bedanda nkwada no kwan obefa so de sa eye emfidie no adedwuma awoye achechefo so ewo asudie ewo sa kwan na so Benny so fori ena ye panyini a wo hwa adesua ho nsam so ewo tema metro abra adesuafo a wonum ewo tema eye robotics and innovation akansie na maami kwase a wodasa yemu no wode ato adwumaku ahodo a ewo empotamu ho no nyina enimu se wonhwehwe nkoda wo sa adoma chede yi bi na woni wonum enya adwuma. I encourage these children that anything they are taught in the book or they research on the net, they should practice. That is why these kits are available. Now you can get the kits, you can buy them, the robotic kits, and other ones are available. One more was share sa can see any amani boni enkomo twetwe mu no wo kire butayentia e ma wonum edi sa adwuma. Nkwalani Asia 3D printing, any modeling. So Nkwalani be 8 means how I mold 3D design, modeling, I'm printing 3D designs. And see phone cases are Nkwalani 8 me print design printing phone cases. I'm designing printing phone stands. These are innovative ideas and Nkwalani Asia send a bit to me about it. I'm on my 18 bone. Adesuafo bia no ka akansie no ho ene amani boni atwetwe nko. So we are coming from St. Peter RC Basic School, and the reason why we did this project is to help the disabled. Most cars knock down disabled persons intentionally. So with this project, disabled persons get to control the movement of cars, on us when to stop and when to keep moving. Mpanyifo awodom na womo eda omaye apomudi ensechi ba no ano na wo hye ne toto ye de atudwase emfa ho ne sinto apodo womo asiesia no eba no womo kidney enya sinto na wo so koda fidie se fe no eye dialysis no womo bekoso ade ama manfo no free yo monti ahwe. Appointee si Achiba National Health Insurance Authority edi atudwasa so ye ne bekoso a apesika to won ma wasabo yade ye wode behwe wo mokwa se adwumadie yi ehyase NPP amanyuko no epenso a ekire se wo mo wasabo yade no yarehwe ni bi ho no ma wode bema wo mokwa abra wonyi wo musika penimpa woda NHI ano eye Dr. Victor Bampo otwemu a. I think the most important thing for us to say today is that if you have end-stage renal failure and you have to have dialysis, then when you go to the facility, you must have your dialysis. If there are challenges, let us know so that we can close those gaps. As to the back-end issues, I think it's not good to discuss them here. What Mahama Care seeks to do is to systematize the way that dialysis is done so that all across Ghana, people can have the care that they require. And for me, that is the most important thing. Thank you very much. CC National Health Insurance Authority no enipo hamuchichemu aduokono enum ena wo hwe wo mo a wo sa yade yi. Now if you look at the NHI, even though we cover 95% of all disease conditions, sometimes there are gaps when it comes to some of them. We cover 4 childhood cancers and a few of the cancers, but not everything. So what Mahama Cares is supposed to do is to bridge that gap so that those diseases that are not already covered will be covered. Mejina ensemi so acha me ho ba dia ka e wachiri e beto aso. Se so guso a e ka me ho na ene omampani John Dramani Mahama
de eye hyehyɛ bi gu akwan so mene wapa ho toma Brune ebeka se code of conduct and appointees omode ebedi dwuma na ɛho enkomodie ene sɛde mu amanebo no etie no obeka ya na eye ogyefo bosome no ne da ogyefo bosome no wafie mu na ɔmampani mahama editu dwa ɛsɛ obepa dwumade bi eti seye ɛho ntoma ya saade na wode ba no ebema obi bi obebu odi aba besom sɛ soafo na sɛ kwankyefo bi a ekodi bia mu no wobɛhye na wodi so na wode ye dwuma sɛ de bɛyɛ na pepepe ne faye ebeba na eno na sabo sha wo se obeka krompa ansana fie twam abato kese 2024 baro oman no ebekɔ no wo kan ye oni Ghana for kwapam ya na eno no enna oha ene adu no 120 days social contractor ode Ghana for coin no so oka ho asɛm ɛwɔ sa apam na oni Ghana for coin ne mu na ene omampani John Dramani Mahama apa code of conduct no ɛho ntoma eno na ne mpanyefo a wɔbɔ mudi no mu ebedi dwuma no ɛwɔ so mu de ye dwuma bibibia abɛyɛ no ɛwɔ sɛ ɛhyɛsa nhyehyɛ a ɔde abanim na yɛkɔ yɛnim a na afi yasanso ahwɛ nhyehyɛ wodo a ɔpanyin de gu akwan so no ɔsanso ɛkyerɛ sɛ bɛn na dwimu de kɛta hyɛ kankan ne pɔre na aban wɔ yi wɔnhunu bi ɛwɔ mu no wobi a wɔbɔ odin sɛ bɛyɛ soafo bedi dwuma bi ɛma no agyapade bi a wɔwɔ ɛnobroni bɛka sɛ asset declaration ɛwɔ so tudin na wochogu nkrata so na wode ekoto ba bi ese na efata ɔma ne mpanyefo no kosi ɔbɛne bosome no ne da na ɛto so aduasa ba ko wafiwe mu akɔna wieye ama oforiso bosome no no so ne da na ɛto so aduonu watwi mu hɔnom no na mpanyefo aduonum enum ya wɔn ɛyɛ na appointees ɛna wɔn mfa asahyehyɛ na ɛne deadline na wɔde ɛto hɔ no wɔn ɛmfa nya adwuma na ɛnam so ama na siginaye enne sɛme no ɛkasɛ no wɔkyerɛ sɛ wobia woyɛ soafo na bɛdi akyire kwankyerɛfoɔ na so wabɔɔdin sɛ bɛdi dwuma na ɛyɛ ɔbɛne bosom de atwa to a wɔde ma wɔ wɔmfa nyɛ adwuma amfa gyapade a wo nyinaa anto din ankɔma mpanyfoɔ no wabosom mmiɛnsa akatua no ɔman no ɛbɛgye na wɔde akɔkɔto mahama kɛyɛ no ɛyɛ foto bi ɔmatoɔ na wɔde ɛyɛ apɔmudin ɛyɛ nhyehyɛeɛ no wɔde ɛbɛhyɛ ɛno ɛho asɛm ɛwɔ ha na afei nso no wama wɔn akɔkɔsi kotoni maboso ewom ya ne da to so enso ntie ene ne da to so enum enkwanko se ya woda na wo bia wo ye ne soafo anasa wo digdwuma wo na ban mu na wo fa won krata enkoye no ene na oni asem bia ka se obeyi wodi e de afi honom nti sei ene de enhyehye no etie ene emu ama ne bo ayede ama wo na fe ye koyanim no ewiase nyina da ya ye hwe ensa hohoro ne ensa eho ahonidie eho ensem no enhyehye abetodwa ɛkyɛ wɔn ma wɔn ɛyɛ pɔmuden adwumayɛfo n'akasa no ɔha mu titi mu bɛsɛ duoson ɛna so wɔn koduro wɔn nnwuma mu a nhyehyɛ da hɔ nsa hohoro deɛ wɔsɔ wɔn yɛ no wɔn mfa ɛnyɛ adwuma. Ɛkamia yɛsɛ asɛm bi wɔ hɔ no mu ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ ɛte wɔ ne hwɛ paa ɛsan sɛ ewiase afa na nyinaa apɔmuden aso yɛ mekyɛ World Health Organization hwehwɛ mu a wɔde abɛto dwa ɛne sɛ pɔmuden adwumayɛfoɔ bɛsɛ ɔha mu titi mu aduoson ɛna ɛho horo wɔn nsa ɛni wɔn ho ni ɛwɔ baabi a wɔyɛ adwuma. Yama na beda di se ka ho bi na yare ahodo etere ewa yaresabia no disease and prevention control officer ewa WHO Dr. Sally Ann Ohene wadi sanche mu ye etudwa. Evidence suggests that approximately 70% of healthcare workers do not routinely practice hand hygiene, and as little as 50% of surgical teams comply with hand hygiene best practice throughout a surgical patient's hospital stay. And which committee member of National Infection Prevention Council no say one more say that facility is a very huge facility, a tertiary facility. So you could see that their day-to-day was so heavy. So they had 1,276 opportunities. And out of it, 504 were grabbed. Oni nyina mu no oswafo a wo hye pomuden so kwabnament akando echemu se fra fempenu ne aduonu nsia ensa hohoro be ya ade a ombeti wani ahye e wa pomuden aso ya hodo emu. Importantly, we have set a bold target. By 2026, all regional and teaching hospitals in Ghana will routinely monitor hand hygiene compliance and provide regular feedback as an integral part of their quality improvement frameworks. And some Kroyemono and Dr. Robert Amesiaba and Clementa Mimua, a pomodin who you media would draw or no our shirt necessary, and I watch say and Sahoro, a here ye pa, Nyadawa, I would draw yana a conipediemu, and my Edua Halbano, Dudona and I'm on Sasso, tis a washer and honey dear year, yana etisanga winning in our eso.
watu kotonim abosumi etosunum asi honom a wode bo nti ehu hia se bre ne bra no manfo ne titiro ene apomuden adwumayefo ehoro wonom nsa ehu dawuru na afi dwumadi a wonom ediye ewo Kaneshi Polyclinic ase no ana Dr. Robert Amesia ya wono ene ehwe akire se panyini a wo hwa apomuden ho nsam so nkranmantamu hanomo edi tu ja se ensa no eye ade bi na ebetuma akọ bibia ohwene mu wasumu ena nema bebre na otumi do nsa no ye ebitumi kọ toilet ana mukọ jonso a nti eno yina no ede yare kakra bi na eba do horo nsa no a emo bia na beba be kan nsa no hu se after nsa no washing no na eno yina afi ho no. Dr. Louisa Mati eye Accra Metro Health Director ono so ne kasa yemu no na wode ato empanyinfo a woda ayaresabia hodo nyina ano animu se ompese hospital no ode bibi foforo ebe free ho akọ nti hospital ayaresabia de o say infection prevention and control eye key nimpa ba hospital a and also of yare bi foforo efi hospital ho ekoni fie nti na make say yenye very serious about our infection prevention and control no ewo hospital so that nkofo beji o mayare sa omo nsa amfa yare foforo enkofi Mamenyina sebe so metwa mameba apomuden ehun sam ebeto aso Meda se so gusua ekame ho anwumre yedian mejeso ene abena pokoa na apomuden ensemu no osafo no ehwa apomuden eso eye owura kwabna minta akando na odi atudwa ese wo ma wo pese wonya kwanya na wokọ eye nursing training ahodro kọ gintete ebe ya nurse for midwife ne de keka ho no kane no nanka kwan abefa so na wanya mu kwan ase no eye tententen obetu kwan afrechire na aba ene wo de porter bia atudwa wokọ supporter no so de wo so ye bia no obeye atue sika no ho no mo ama eno so no ho omanfo ho ahan wom sa kwan no so training institutions and nurse for school ene de aka no and then ye pese sha ase ne ton forms no na mum ya yen sakraye binum wo mo ye pese Ghana fo nyina ehu kane no na se opese auto forms a ministry no generate bi friend codes na ya ton ye the codes na koma bank ahodo e bi ti se Ghana Commercial Bank anasa Agricultural Development Bank na banks no aton code no nti ukoto ansa na watumi anya access to the platform na wakwa register na wakwa apply but obi wo ho a obi te hwame ha ai odwa aboso constituency mu obi wo asori dan ho obi wo nchense kokko so pese oba no be register gira ofri nchense kokko eba dwa aboso ansa na ba be deposit sen ebia obey deposit 150 Ghana cedis kane no mo ton no 200 Ghana cedis see atiso e dey about 150 Ghana cedis ndi 150 ninti o foka a be koso be 50 Ghana cedis and answer 100 Ghana cedis and son what you be deposit enye ka ni mu a wo tran so risk involve kra nka ho nti ni pese ye ne say baabi a wotie bia no obetimi atena ho na watumi apply nti ye de sa abefo kwantimpon so e de bibia abase sesia no se wokọ abefo kwantimpon no so a ubetue sika 150 Ghana cedis utue sika ni wi a afei portal ne bebie na afei de also ofili bia no wa fili ofili wi a ba bia otie na no na wasan asende application no na yekọ ejadie mu a Dr. Ransford Abbey na oye kwanche for penyoda kokobo da no ehye ehon toto de atudwa ese kokobo wo mo ebetum na ebre no eye afia osana bosomini mu se beye na koko kua etumi akọ nemu na akuafo a wodo koko wo man Ghana emu susu betumi anya gidie mapa ewo mpanyifo mu ni ntino Dr. Ransford Abbey na ne team o mahasi a imkura wodo koko ewo so no odensrahwe ekọ no mo hwe sede adwuma no wesifa ekọ ene sede koko akuafo no masetena mo wesifa etie afia yekomu koko season no aye 25-26 yebebie no bosumi a etoso wotwe August. It's 25-26 season no. You be in August. It's only also be able hodi koko bia. Na ye be season no so no. You the new price beba.
ɛno akyi akuafo bia ɔne wɔn mu edi nkɔmmɔ so de sansim yɛ tudwa yɛmpaba na yɛdeɛ baako yɛ hayɛ paayɛ ne boɔ no konsisisi kodi wɔafo apagye mu nti yɛhwɛ sɛ sɛneɛ yɛwura ne kaeɛ no ɔsome nwɔtwe no ɔbɛdom yɛ no apagye ma akɔ soro na afei ahoɔden aba adwuma no aduro nsuo no ayɛ yɛsewa firifie ne yɛde akɔ mfuom nti sɛ wɔn bɛboa yɛ sɛneɛ ɔkyerɛ ne deɛ na wobɛtu nsuo no bi ma yɛ community a yɛwɔ na sɛ wobɛtu bowo ma yɛ a yɛne bɛgye paa yɛde to n'ani nso no so agye ato nsɛ saa nneɛma no ɔbɛyɛ yɛtwa ho yɛbaade aka wakyɛ ne nyinaa ɛbɛto aso wa ebredu se media ku kensem ebremo ewadom kase so na efreme nyame ba Bernard Padibo twensha CMF the ongoing odan wini Eritrea Egypt na 20 AFCON Cup of Nations to dwa enye fedi agokrakrakra na fedi kan na ba ne wie Ghana and Senegal na ebo na the first match and dia Congo ebo 1-1 na ne the second game the to also ma Ghana first half ya boy kaba kwa Senegal for intimate yenhwe na first half highlight ne koy. So Emmanuel Mensah first goal 21st minute and Onyade ma Oman Ghana and TFL fight us me no say Ghana be dim kudim because the main target no paying for purchase was the World Cup na e boy homo because Egypt ho na the World Cup 2009 man be do ni the ayu no nti no mo adwuma ye papa and then fan Ghana Premier League match day 30 no and to dwa na nya fedi agro krakra across post no 0-0 na go kesi nyina ba ni head coach and as interim coach Adom House of Folk Kumasi Asatiko Karim Zito purchase match no omo create chances also creating in a name on a year no 0-0. They also wanted to win, especially when they had a chance and then they go to that point. Aside that, I didn't see any chances they were able to create. But it's like the moment that House of Folk are from, it's not like ours. You understand me? So I, in particular, also came in with another moment which is very, very critical for me. But as a senior coach, you got to stand at any given time. So to me, they played. They all played. But as I said, we created the chances. We were not focused. Yeah, so technical director Kum, interim coach Adom Kumasi Asante Kotoko, Karim Zito ne yetene kan ha. Ene be mam honka na me de ya wukensem SMS Medina de nyame ba Bernard Padibo twasara kase enkoma jowe fashion ena no mre eno hya mentade fefefe metwa so na se mfie ape na bena hwene pokua etwa so Pastor me de we kwa from mantem ni magoti me zope mansini me ho ena ajonko eye kruba kwa ho no na omafo no chese wo mo ebre yi pa bia ya woje apomodehwe single room ni pa dom na wo se ho no ko se wo mo hia mo asempejefo ebe peje mama. Adom compound has only one single room, a big compound, a big room, which we run all the units here, family planning units, OPD service, antenatal. But due to the inconvenience of the privacy, we normally do the delivery at different facility. And because of that, some of our pregnant women ran away from us because of no privacy at the facility. This place will help at least to give healthcare to the needy and then the children to have good access to healthcare here. Without this, we'd have to travel so many miles to have access to healthcare in the next community, Kaime, which is about 30 to 40 minutes drive from here. So this facility is well stationed so that those challenges will be kept. We would want to use the opportunity to ask benevolent organizations, NGOs, and the government of Ghana to help us finish this project, finish it, and give us modern health equipment so that the people of Ajonko electoral area can also have access to good health care. The building has all that it needs to serve at the purpose of a CHIPS compound. What it just needs is just the finishing touches that will make it fit for purpose. But for now, 2 rooms have been made available for the nurses to move in and continue with the services. Nyumtuni Castro ya wanyane baby ko ebonyo se ho ubetipe na eno ne di black echemu ese sabre no enyum na Castro eyeye no na eyakuti ya wode embo Tata House Ghana Music Awards wo mo ehyehyɛ
Castro come there at night at least twice a week. Play the beat for Castro. Castro started freestyling on the beat. And he's like, oh, he wants to get in the booth. So he gets in the booth. He doesn't write anything. And then he freestyles on the beat. So now it was a diss song. Jesus Christ. So it was a diss song to Charterhouse. Cool. Because the past VGMAs, there was an award that he thought he was going to win, and he didn't win. And everybody's talking about it. Okay. So that's why the Okay. He's hearing that people are talking. That award that you guys didn't give me. So he freestyled a little diss to Charterhouse. And then he told me to freestyle on the song too. And I said, I can't do it. You can't bite the hand that Yeah, I can't do it. I can't sing. They didn't do nothing to me. So I freestyled on it. The next day he came and he said, that's his next single, the freestyle. That's it. Then he took out the diss to Charterhouse. He still didn't write. He freestyled something else. He took out the Charterhouse part. So the initial one was a diss to Charterhouse, but once you freestyled on it, he took out the... Not because of me. The next day when he came back and he said, this is going to be his single, he decided to take it out. Okay. So he took out the Charterhouse part, filled it with something else. And he said, drop it. Pejina and Semi-Sona Numeno Siaka Sebedeba and Jordan Numri, Edinina as Siedia Mejiso, and Ne Abena Pukua. When near Madawasiama and the Shokwadumonline.com, the Akanya Dig walking can be Emame Macrao.